ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണില്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രശസ്തനായ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ആയ റൂഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ ഇഫ് എന്ന പോയത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതില് അവസാന ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ചിലർക്കെങ്കിലും അത് അഗ്രാഹ്യമായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റില് കൃത്യമായി നോക്കി കൂടി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസോടും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക. എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ. ഇഫ് ഈസ് എ ഡിഡാക്റ്റിക് പോം. The word didactic comes from the Greek word didaske. Didaske means to teach. Didactic poem gives instruction or talk of morality. It may provide knowledge of religion, arts or philosophy. This poem gives us a lesson about life. The speaker is the poet himself. He is teaching his son on certain do's or don'ts to become a perfect and successful person while the son becomes a grown-up man. This is one of the inspirational and motivational poems in English literature. It contains maxims and mottos of life. This is a blueprint for personal integrity, behavior and self-development. The idea contained in this poem never dies. The poet conveys his idea about how to win this life, how to be a good human being, and how to become perfect in this life. According to Conrad Hilton, success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit. By Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but are none too much,
If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And, which is more, you'll be a man, my son. Dear loving students, our duty is to make you grasp the complete idea of the poem If, written by the famous poet, Rudyard Kipling. You know, this is an English class. You should be well familiarized with correct English, Oxford English. You are fortunate to get a chance to listen to our talk. You can be familiarized with good accent, pronunciation and intonation. Even if you're not able to grasp English talk, don't go away from watching this. Repeated listening to an English talk makes your English better. Here, we try to analyze the poem If. We are surely here with words and explanations what +1 students need. We avoided unnecessary details and explanations. 2 among us recite the poem, 1 will explain every stanza in Malayalam language, 2 will explain the summary in English. 1 is here to analyze literary devices and other details of the poem, If. We expect your close attention and interest in learning English. Shall we start our class and discussion? If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or, being lied about, don't deal in lies, or being hated don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. മറ്റുള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ അകാരണമായി നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നീ ശാന്തത കൈവെടിയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സംശയദൃഷ്ടിയാൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാലും സംശയങ്ങൾക്ക് കഴമ്പുണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കാത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകാം. അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതരാകരുത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം. നുണ പറയാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ നുണക്കഥകൾ ഉണ്ടാകില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളും വെറുക്കപ്പെടുകയില്ല. അധികമായി അമിതമായി നല്ലവനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. അമിതജ്ഞാനി എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാര രീതിയും നല്ലതല്ല. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those 2 impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools. ജീവിത വിജയം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരാക്കി സ്വപ്നലോകത്ത് ജീവിക്കരുത്. ചിന്തിക്കണം, ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് ചിന്തയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമായി മാറരുത്. പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത ചിന്തയിൽ കാര്യമില്ല. ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ഒരേപോലെ കാണണം. രണ്ടും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചതിയന്മാർക്ക് കണക്കാണ്. വിജയത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ അകന്നു പോകുന്നു. പരാജയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിരാശയിൽ നിബദിക്കുന്നു. വിജയവും പരാജയവും അവസാന വാക്കല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. വിജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും പരിശ്രമം വീണ്ടും തുടരണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശാശ്വത വിജയം നേടാനാവൂ. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യർ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല, വിലക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനത്തോടെ മുന്നേറണം. ചിലപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഫലം വിചാരിച്ചതുപോലെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അധ്വാന ഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. തോൽക്കാൻ പാടില്ല. മനഃശക്തി എന്ന പഴയ ആയുധമെടുത്ത് തീക്ഷ്ണതയോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ, തകർന്നടിഞ്ഞത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. If you can make one heap of all your winnings and risk on one turn of pitch, and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. ജീവിതത്തിൽ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി പലതും നേടാനായി സാധിക്കുന്നു.
ജീവിത വിജയത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാഹസികത അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കുക അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായേക്കാം. നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കേണ്ട, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ട, സംസാര വിഷയമാക്കണ്ട. നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ലാഭം നേടാൻ, ഉയർച്ച നേടാൻ പരിശ്രമം തുടരുക. മറ്റുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കണ്ട. അവർ പിന്മാറിയാലും നിങ്ങൾ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാം നഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്കിലും ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മുന്നേറുക. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes or loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and, which is more, you will be a man, my son. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാതരം ആളുകളുമായി ഇടപഴകാം, സംസാരിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ സ്വന്തം നന്മ, ധാർമ്മികത, മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രയധികം ഉയർന്നാലും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറിയാലും, അതായത് രാജാവിനൊപ്പം നടന്നാലും സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനോ ശത്രുവിനോ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അവരിൽ നിന്ന് അമിതമായ സഹായം പ്രതീക്ഷ വെച്ച് അതിന് തുനിയണ്ട. സമയവും തിരമാലയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. സമയത്തിന്റെ വില ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ സെക്കൻഡിനും മിനിറ്റിനും ജീവിതത്തിൽ വിലയുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ജീവിത വിജയം വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടാലും എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പരിശ്രമം തുടർന്ന് മുന്നേറുക. ഈ ഭൂമി സമ്പന്നമാണ്. നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച് മുന്നേറിയാൽ സാധിക്കും. ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള എന്തും നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ച് നീയൊരു പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനായി മാറും. The poem If is about a set of rules for life. If we want to succeed, if we want to be perfect, certain conditions are to be fulfilled. The poet, Rudyard Kipling, provides inspirational insight. It is important to remain humble and live with pride. Here, poet gives us an instruction like a father tells his son how to be happy and how to be perfect. If we want to be perfect, many conditions are to be completed. We should have balance of mind. We have to trust ourselves when all people doubt us. We should never be tired of waiting. We should possess patience. Don't tell lies. Don't hate others. We needn't try to appear too good and too wise. If we want to succeed in life, we must have dreams. But dreams must never be our master. Thinking without action is baseless and waste of time. We should treat success and failure equally. We need not be overjoyed by this temporary success and never be disappointed with failure. Both are imposters. They may cheat us. Think, we worked hard in life and achieved many things. Sometimes, unfortunately or accidentally or unexpectedly, this achievement may be lost or destroyed. Then don't be desperate, start again, come back again with hard work and perseverance. We should be steady in our attempt. Hold on optimism. We can talk with all kinds of people, but don't follow their path. We should be firm in our character and values. Don't be misled by others. When we get success, never be a man of pride. We must have humbleness. We shouldn't lose our connection with common and ordinary people. We cannot predict our life. Many unexpected things, incidents may be experienced in our life. When we face misfortune, when we lose our achievement. Single quote to be dejected and desperate. Stick on with optimism and positive thinking. Work hard again and again. Take firm decision that we never be defeated. Don't be conquered by defeat. Think, failure is the stepping stone of success. Failure sharpens our attempt. Failure is only a test. We have to be encouraged to go higher by this. Nobody can defeat us. We only responsible for our defeat. We should know the value of time. Yes, we have to work hard to realize our dreams, our aims. This earth has everything for us. If we earnestly desire, we will definitely get it. Then we will be perfect, happy and satisfied.
It is high time to wind up our discussion. We can confidently say that we explained in detail the summary of the poem If. Hope, our +1 students will surely study our talk as they know learning summary of a chapter has prominent role in writing various kinds of question answers, especially during examination. Okay. They are good students. They will study. They are goal-oriented. Thank you. First, what is the theme of this poem? If we should possess proper attitude in life. Keep an aim or goal. We have to be focused and passionate in achieving our goal. Don't allow any kinds of distractions. If we are to be kept with certain conditions, we can become perfect. Secondly, what is the message of this poem? If we are confident, self-controlled, optimistic and positive, we can achieve success in our life. We should also give importance to moral values. We should treat success and failure alike. Success or failure may be temporary. We earn for lasting success. We must have balance of mind. The poem is straightforward and written in a simple language. The key word we see here is if. When if conditions are fulfilled, we can be perfect and successful. Let us think on figures of speech. Personification is a figure of speech. Here, inanimate objects are treated like human beings. In this poem, abstract ideas are personified. Dreams. Dreams like masters who control our lives. 2. Triumph and disaster treated as impostors. Success is personified as triumph. Failure is personified as disaster. 3. Will is personified as a person who encourages not to give up. Will which says hold on. Another figure of speech is metaphor. Metaphor is implied simile. Unforgiving minute is time itself. Time is like a race, every second is precious. We see other examples of metaphor. Worn out tools. Make one heap of all your winnings. Walk with kings. Talk with crowd. What are symbols? Symbols represent some other thing. We see symbols like common touch represents humbleness. King symbolizes important, influenced or people with power. Knave symbolizes good for nothing fellow. Let us think some more details of this poem. Poet used here second person point of view. Poet talks directly to the readers. It is instructional, inspiring, informative and didactic. The poem has universal appeal. The poem is thought-provoking for the readers. The title is suitable for the poem. It gives us valuable message. It is needed for ideal people. A perfect man must be humble, patient, confident, truthful, and dependable. It is a lyrical poem with 4 stanzas, 4 octaves. Octave means a group of 8 lines. The rhyme scheme is different in stanzas. In the first stanza it is A, B, C, B, C. U, 2. B, waiting, hating. C, lies, wise. In the second stanza, Kipling uses this rhyme scheme. Dead E, F, G, F, G, D, master, disaster. E, aim, same. F, spoken, broken. G, fools, tools. In the third stanza this rhyme scheme. H, I, J, K, J, K. H, winnings, beginnings. I, toss, loss. J, sinew, in, U. K, gone, on. Fourth stanza poet employed this rhyme scheme. LMLMNO no L, virtue, hurt you. M, touch, much. N, minute, in it. O, run, sun. Now I conclude my talk. Try to view our talk repeatedly. Have a nice day. Thank you, dear students. ഈഫ് എന്ന പോയത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്, ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിലെ
സ്റ്റാൻസാസിന്റെ ഓരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻസാസ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ ഓരോ ലൈനും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റാൻസയുടെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ, മെറ്റഫർ, അതുപോലെ സിംബലൊക്കെയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇതിനകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചോ ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ഇതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, we see figure of speech synecdoche. Here the parts of something means whole. Heart and nerve and sinew are parts of body, means the whole body. Anaphora is a rhetorical device which consists of repeating sequence of words at the beginning of neighboring clauses. നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ക്ലോസ് തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ലൈനുകളിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അത് ഇവിടെ rhetorical device anaphora. Next one is antithesis, opposition or contrast of ideas or words in a balanced or parallel construction. If all men count with you, but none too much. That's the example. What is assonance? Repetition of vowel sounds in words close to each other. Another figure of speech is hyperbole, exaggeration of facts. For example, yours is the earth and that's everything in it. Next one is anostrophe, transposition of word order. Word orderil oru മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. Yours is the earth. That's the example. Another one is synapsis, the use of words with two others, each of which is understood differently. For example, if you can dream and not make dreams your master. ഡ്രീമിനെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണുന്നു അല്ലെ? ഡ്രീമിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങൾ, അതായത് ഒന്ന് ഡ്രീം പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും രണ്ട് തരത്തില് ഡ്രീമിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ വരിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ സിലപ്സിസ് ആണ്. Rudyard Kipling separate this poem into 4 stanzas of equal length. Each stanza contains 8 lines. This poem is written in iambic pentameter. The main idea of the poem is that we should have balance of mind. We should deal with the ups and downs in life with undisturbed mind. We should have confidence and patience to handle any situation. We should be cool in success and failure. You know, in our life we have to face many challenges. It will be unavoidable. Though we face many challenges in our life, we should have the ability to lead a life of happiness and principles. Then we will get success. We will be perfect in life. If you meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, is written in the wall of place entrance at Wimbledon in London. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയായി മാറുന്ന, വഴിവിളക്കായി മാറുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പോയമാണ് ഇഫ്. ആശയ സമ്പുഷ്ടിയാൽ കാലദേശ ഭേദമന്യേ മരിക്കാത്ത, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, അത്ഭുതകരമായ ഒരു പോയം. എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവില്ല. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ രമ്യ മനോഹര മനോജ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്ന റൂഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ വരികൾ. ഒരിക്കലും മായാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കേണ്ട വാക്കുകൾ, വരികൾ. Yes, it is really optimistic and positive.
It gives us strength and vigor to fight battles of life. We have to achieve our goal with oneness of aim, hard work, perseverance, and focused attention. We have to stick to moral principles. We have to cling to honesty, truthfulness, patience, and confidence. Then we will be successful and perfect. Thanks.